Unit 2, differential equations. Differential equations of first order and second set of first degree. First degree. Okay, there are some definitions are there in the chapter, but they are not important, but I'll teach you orally. Okay, you people note down them. I'll explain the examples for the definitions. Okay, I'll explain the definitions, I'll dictate the definitions, and I'll explain the examples for the definition so that you can understand easily. Okay, put side heading definition. An equation involving the derivatives, an equation involving the derivatives of one dependent variable with respect to one or more independent variables. One or more independent variables. One or more independent is called differential equations. Next point, there are two types of differential equations with respect to one or more independent variable. With respect to one or more independent variables is called differential equation. There are two types of differential equations. First one is ordinary differential equation. Second one is partial differential equations. First one is ordinary differential equation. Second one is put side heading ordinary differential equations. Ordinary differential equations. Note down fast. A differential equation is said to be ordinary. Okay. Ordinary differential equation. A differential equation is said to be ordinary. A differential equation is said to be ordinary. Note chesara. If the derivatives in that equation are ordinary derivatives. If the derivatives in that equation are ordinary derivatives. Okay? ఆ పక్కన కానీ కింద కానీ బ్రాకెట్లో దట్ ఈస్ ordinary derivatives with respect to single independent వేరియబుల్ అని నోట్ చేసుకోండి. బ్రాకెట్లో డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ డెరివేటివ్స్ అని, వేరియబుల్స్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి తెలుసా? dy by dx plus 2xy is equal to x square. ఓకే, అంటే నేను చెప్పాను డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కింద కొద్ది ప్లేస్ ఉంటే dy by dx ఈక్వల్స్ టు dy by dxలో దీన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని,
దీన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని డినోట్ చేసుకోండి. డెఫినేషన్, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కింద. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం ఇండికేట్ చేశాను, డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అంటే సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఒక్కటే ఇండిపెండెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, సో అది ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అనమాట. అర్థమైందా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇందులో ఆర్డినరీ డెరివేటివ్లో d²y dx² ప్లస్ 4dy dx ప్లస్ 3y is equal to e power x. Here you can find two terms, that is independent variables, that is dx² and dx, but they both are same. So I am using only single independent variable, right, dx. So that is also ordinary differential equation. Okay, next one, note down the two examples. The two examples. Next one, partial differential equations, side heading. Partial differential equations. Partial differential equations. Okay. A differential equation is said to be partial. A differential equation is said to be partial. A differential equation is said to be partial if the derivatives in that equation, have reference to two or more independent variables. Have reference to two or more independent variables. Have reference to two or more independent variables. You can see the example here. So ordinary derivative means we will use dy by dx or d²y by dx, right? We are using d there. But when we come to partial differentiation, we use dou. Okay, dou. So here x dou z by dou x plus y dou z by dou y is equal to dou z. Sorry, 4z. Okay, that means here I told you that have reference to two or more independent variables. అంటే దీనికి ఏం చెప్పాను, సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది అన్నాను. సో dx ఒకటే ఉంది మొత్తం. ఇక్కడ ఒకవేళ dy ఉన్నాయి, dy ఓన్లీ ఒకటే ఉండాలి మొత్తం కలిపి. ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, ఇక్కడ dx ఉంది, dy ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. ఆ రెండు కూడా సేమ్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏంటి తెలుసా, dou²y by dou² pi by dou x² plus dou² pi by dou y² plus dou² pi by dou z². Here we can find three different independent variables, right? Dou x², dou y², dou z². So they are partial differential equations. Understand, right? That is we are having only single independent variable, but this side we are having different, means one or more independent variables. Okay, note down those two examples. Next side heading, order and degree of a differential equation. Agala, okay. Complete గా రాయండి differential equation మీరు. Order and degree of a differential equations. Order and degree of a differential equations. Note down the definition. Note down the definition of order.
Again order. The order of a differential equation, the order of a differential equation, the order of a differential equation is the order of highest derivative occurring in that equation. Is the order of highest derivative occurring in that equation. Highest derivative occurring in that equation. Occurring in that equation. That is the definition of order. Next one, degree. Occurring in that equation. Next one, degree. The degree of the differential equation, the degree of the differential equation, the degree of the differential equation is the degree of the highest order derivative, is the degree of the highest order derivative, is the degree of the highest order derivative in that equation, highest order derivative in that equation, comma, highest order derivative in that equation, comma, when the equation has been made free radicals and fractional powers. Made when the equation has been made free radicals and fractional powers. Understand? So note down this, two free radicals and fractional powers. So you will understand after one example for degree and orders. Okay, Esther? Very best. Fan, 2 minutes. Okay, first example 1 for order and degree. Note down, d square y by dx square minus 3 dy by dx plus 2y is equal to sin x. Okay, something the equation d square y by dx square minus 3 dy by dx plus 2y is equal to sin x. So you know that మీకు తెలుసు కదా ఇంటర్లో dy by dx ఉంటే దాన్ని ఏ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటారు, ఏమంటారు, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటారు. ఇఫ్ d square y by dx square ఉంటే సెకండ్ ఆర్డర్ అంటారు. ఒకవేళ dy by dx హోల్ స్క్వేర్ ఏ ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ విత్ డిగ్రీ 3. ఓకే, అర్థమైందా? ఎలా ఉంటేనే దానికి ఆర్డర్, దీనికి 1 దీనికి 2 d క్యూబ్ y by dx క్యూబ్ అయితేనే దానికి ఆర్డర్ 3 అవుద్ది. ఎలాగుంటే అది ఫస్ట్ ఆర్డరే బట్ హ్యావింగ్ డిగ్రీ 3. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ అకరింగ్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్. హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏంటి ఇందులో, హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ 2. అర్థమైందా? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏంట్రా, 2ఏ కదా, d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్. సో ఆర్డర్ ఏమవుద్ది, హైయర్ ఆర్డర్ 2 అవుద్ది. డిగ్రీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను, the degree of that differential equation is the degree of highest order derivative. దీనికి ఏదైతే డిగ్రీ ఉంటుందో దానిదే డిగ్రీ అంటారు. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఏముంది, దీనికి 1 ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఏముందా, ఓన్లీ 1 కదా. సో 1. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 1. అండ్ మీకు డిగ్రీ చెప్పినప్పుడు లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను రా, when it has been made free radicals and fractional powers. దానికోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, y is equal to x dy by dx
plus root over 1 plus dy by dx whole square. Understand? 1 plus dy by dx whole square. ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫ్రీ పవర్స్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ పవర్స్ తీయడం అంటే ఏం లేదు, అంటే అక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా, ఆ రూట్ని తీసి దానికి డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ ఫైండ్ చేయడమే. సో అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని పంపించండి. సెండ్ ద టర్మ్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఆర్హెచ్ సిస్టమ్ టు ది ఎల్హెచ్ఎస్. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ y minus x dy by dx equals to root over 1 plus dy by dx whole square. Understand, right? Everyone understand? Then there is a square root. If you want to remove that, we have to do squaring on both sides, right? So squaring on both sides, then we will get x minus y dy by dx whole square equals to just 1 plus dy by dx whole square. That's it, right? But this is a minus b whole square formula. What is the a minus b whole square formula? A square minus 2ab plus b square plus b square. That's it, right? Plus b square. Then what is the order and what is the degree of this equation? What is the order? What is the highest order in this equation? Highest order is 1. When you find d square y by dx square, not dy by dx whole square, okay, the second derivative order is d square y by dx square, then it is second order. If you find dy by dx whole square, then the degree is 2, not the order is 2. Okay, understand? Here we can see this is order 2, but there is no d square y by dx, right? Dx square. So the order is degree 2. Understand? Degree is 2. That's all. Note down.